Madzulo abwino ndikulandireni mu program ya lero ya Evening Recap. Iyi ni program imene timakupatsirani nkhani zimene tinakupatsirani mu program yathu ya mmawa ya dzuwa lawala komanso zina zomwe zangochitika kumene. Madzulo ano muli ndi ine Mphatso Chakhaza. Hello and welcome to Evening Recap, a program where we recapture stories that we carried in our daily morning magazine program, Dzuwa Lawala, and other emerging stories of the day. You are with me, Mphatso Chakhaza. Most banks have adjusted some of their tariff fees effective this month. What does this mean to their customer and their financial institutions? Waupe Mwangulu Nsomba has more. A hike on bank tariffs, a blow to most consumers, and to make matters worse, inflation does not seem to ease the pain of most consumers who are mostly associated with banking. Inflation has caused more pain in the economy of Malawi. As consumers, we are always on the receiving end, with the cost of living always rising up. There is need to make some tough decisions economically for the benefit of poor Malawians. You know, when you are living in an inflationary situation or environment, you should expect that the prices of many services and commodities should go up because everyone is facing the same inflation. So banks too, they need to survive. Banks too, they need to pay their employees. They also need to, principally operate. So for them to do so, there are going to be costs that they face, and they may not want to see to that their profits or the profit margin is being eroded. That's why many of them are actually hiking or upping the fees which they actually charge to their consumers. Banks are in business. Let's remember that they are in business, and they wouldn't want to be making any losses at all. So it's for them to be profiteering. It's for them to survive as well. So they charge the fees because they want to make money. That's a way. So yes, it is a surviving aspect. We know that there has been inflation. It has gone through, and it is tearing apart a lot of things that are happening in our country. But as it is tearing apart, they too would not want to see that their profit margin is being eroded. That's why they are upping the fees. But we should also know an important element that some of them might actually be doing some kind of a trade-off because they will have been, because of what has happened to the banking industry with the VAT aspect. They don't want to see that their profits are being eroded. So they throw it back to you and me as consumers. For Mibar Television, this is Waupe Mwangulu Nsomba. There is uncertainty surrounding pension funds in Malawi. A lot of financial institutions as well as the legal fraternity are silent, and people still do not know what to do in order to access their pension funds, leaving poor Malawians suffering for their own money. Legally, what do we need to know? Waupe Mwangulu Nsomba has more on this report. Most Malawians, when they retire, they expect to have survival justice from their hard-earned money. But has there been really justice when it comes to pension payout? Who benefits from the pension funds? There are a number of reasons, but the key reason is that employers are not remitting pension deductions that they make from the employees' salaries every month. So that is, of course, a clear offense in itself, and that is supposed to be punishable through payment of a fine, but also there could be criminal sanctions, prosecution that may follow after that, which we haven't seen being done by the authorities so far. Pension is also partly contractual in the sense that when you go into a pension administration agreement, it means that the provider of the service will have to receive some
commission at the end of the day for administering your pension fund. So there could be some contractual obligations that have to be followed before, for example, you can migrate to another pension fund. We know that pension funds are governed by, regulated by Reserve Bank of Malawi. So they're supposed to be guaranteed that when one retires, they'll be able to access their pension in full. That's under the law. Yeah, I think that we have our structures in place, like I mentioned, but there's a whole regulatory division within the Reserve Bank of Malawi, which is supposed to look into compliance with the Pension Act and the other relevant regulations. And we know, we have seen them publicizing once and again to say that they want employers to pay their dues on time. We have also seen them publishing a whole list of those who are in arrears. But my only view is that they could have taken a more drastic approach by calculating the interest payable, and there are actually monetary fines that can be meted against employers who are not compliant. So we are yet to see that, and that's the prayer for, I guess, every employee whose pension is hanging in balance. We have been looking at economic growth and Vision 2063 just for Malawi to yield economically. Isn't this the right time to invest in mega manufacturing companies with the pension funds to ease the unemployment rate? Are the pension laws fair to most unemployed poor Malawians? Well, the law is supposed to be a living, document. The Pension Act itself is a living document. It is subject to various amendments, including, for example, how soon should one access their pension after they are no longer working, but they haven't reached retirement age. So I'm thinking that there's room for improvement, and we have seen several bills being tabled in Parliament, but they haven't yet seen the light of the day, including the amount, percentage that the employees should take home once they are withdrawing from their pension fund. So there are many areas that need to be improved, because the Pension Act was passed in 2010 and it's been some years now. We need to review it. Pension Act allows you to move your pension from one pension fund to another. So you are free to move from one service provider to another. For Mibawa Television, this is Waupi Mwangulu Somba reporting. In international news, an airstrike Ethiopia's Tigray region killed 56 people and injured 30, including children, in a camp for displaced people. 2 aid workers told Reuters on Saturday, citing local authorities and eyewitness accounts. The spokesperson for the Tigray People's Liberation Front, TPLF, that has been fighting the central government, Getachew Reda, said a Colas drone attack by Abiy Ahmed in an internationally displaced people camp in Debit has claimed the lives of 56 innocent civilians so far. Lydia Mataya has more on this report. An airstrike in Ethiopia's Tigray region killed 56 people and injured 30, including children, in a camp for displaced people, 2 aid workers told media on Saturday, citing local authorities and eyewitness accounts. Military spokesperson Colonel Jednet Adan and government spokesperson Legis Tulu did not immediately respond to requests for comment. Prime Minister Abiy Ahmed's spokeswoman Belin Sayom did not respond to a request for comment. The government has previously denied targeting civilians in the 14-month conflict with rebellious Tigrayan forces. The spokesman for the Tigray People's Liberation Front, TPLF, that has been fighting the central government, Getachew Reda, said in a tweet that another callous drone attack by Abiy Ahmed in an IDP, internationally displaced people camp, in Dedebit has claimed the lives of 56 innocent civilians so far. The strike in the town of Dedebit in the northwest of the region
station near the border with Eritrea occurred late on Friday night, said the aid workers, who asked not to be named as they are not authorized to speak to media. Early on Friday, the government had freed several opposition leaders from prison and said it would begin dialogue with political opponents in order to foster reconciliation. Both aid workers said the number of dead was confirmed by the local authorities. The aid workers sent media pictures they said they had taken of the wounded in hospital, who included many children. One of the aid workers who visited Shirisuhu General Hospital, where the injured were brought for treatment, said the camp hosts many old women and children. Ethiopian federal troops went to war with rebellious Tigrayan forces in November 2020. Since the war erupted, media has reported atrocities by all sides, which the parties to the fighting have denied. Fighting had forced a lot of people out of their homes, and now the airstrike has destroyed the camp, where even though people are facing hunger, at least they had shelter. Before the latest strike, at least 146 people have been killed and 213 injured in airstrikes in Tigray since October 18, 2021, according to a document prepared by the aid agencies and shared with media this week. In Friday's reconciliation move, the government freed opposition leaders from several ethnic groups. They included some leaders of the TPLF. Mibawa Television, Lilia Mataya. In case you are just joining us, you're watching the evening recap on Mibawa Television. Bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA lapempha anthu mdziko muno kuti azisamala potaya zinyalala mu nyengo ino ya mvula ndi cholinga choti achepetse matenda monga kolera omwe amadzi akamba kosasamala zinyalala. Debola Kulinji ali ndi zambiri. Pamene mchitidwe otayira zinyalala paliponse ukuchulukira mdziko muno, maka mu nyengo ino ya mvula pomwe anthu angotayira zinyalala paliponse kuphatikizapo mitsinje, bungwe la SEPA lapempha anthu kutsata ndondomeko zotayira zinyalala zomwe anakhazikitsa m'misika komanso m'mitsinje poonetsetsa kuti zinyalala zikutayidwa malo oyenera pofuna kupewa matenda omwe amadza ngati sitisamala zinyalala. Emmanuel Chilwa ndi mneneri wa bungweli ndipo akufotokoza. Ife tikupempha kwambiri anthu kuti aonesese kuti zinyalala zawo kutaya malo oyenera. Tiyambe ndi kumisika. M'misika mwathu mamomba titha kuona msika una lonse muli mabini. Muli mabini ena anapentedwa red zofira, ena anapentedwa green. Mabini amapentedwa red muzipita zinyalala zoti sizingathe kuola monga maplastiki ndi zina zotero. Pamene mabini amene apentedwa green mukuena muzipita zinyalala zomwe zingathe kuola. Zimene zithandiza kuti anzathu amene amatha kutenga zinyalala zomwe zingathe kuola nkupanga zinthu zosiyanasiyana azitha kutero bwinobwino, komanso amene angathe kutenga zinyalala zosatha kuola ndi kupanganso recycle zinthu zosiyanasiyana nawonso akhale ndi kuthekera kotero. Andiso m'misika muja zinyalala tikaziponya mabini bwinobwino timachepesa ntchito ya anzathu ma asidi amatha kuzatolera zinyalala zija kukazitaya malo oyenerera kuntaya kwawo bwinobwino posavutikira kusiyana kungotaya pena paliponse. Ndi pempho lomwe likupita kwa wina aliyense kuti ayi ikamayenda kandi m'matawuni kati madya nthochi isataye ya makoko aja pena paliponse. Tiyende nacho tione pomwe pali bini tikaponye mmenemo. Kainani akapepala ka sweet kumene tisangokala pena paliponse chifukwa mapepala timene lija tiliso ndi kuipa kwake. Tikataye mnani mubini oyenerera tisunge pomwe tapeza bini pomwe titaye. Kunkhani ya makomo apemphoso lathu ife ndoti amalawi mzindawu wathu ameyeso ndi athu tikuyena tizikondeseni yake kuti tikhanira bwino mmera ukhondo komanso mzindathu tusamale. Ndiye makomo athu motonesese kuti aliyense ali ndi bini yake bwinobwino. Titakhala ndi mabini awiri ola atatu kumasanthula zinyalala zija kuti zomwe zingathe kuola tizike pambali, zomwe sizingathe kuola tizikeso pambali. Zomwe tingathe kuola ngakhale pakhomo pathu titha kupanga manyowa kumatchaso munda mwathu, ena m'makomo mwathu timalima masamba
manyowa achitha kumathira masamba momwemo nkumapeza kuti tikudyaso zakudya zomwe zili zathanzi moyo wathu nkupita pasogolo. Bungweli linakhazikitsa malo otayira zinyalala m'misika omwe ndi mabini ofira ndi amtundu wa gilini. Uku ndikusiyanitsa kukatayidwe ka zinyalala potengera kuti zina zimatha kuola pamene zina ayi. Makhonsolo ambiri m'dziko muno akukumana ndi mavuto olephera kusamalira zinyalala ndipo nthambi zina zomwe ndizoyima pa zokha monga bungwe la SEPA komanso West Advisors akutengapo mbali pofuna kuchepetsa mchitidwewu. M'malo mwa Mibawa Television ndine Deborah Kulinji. Nthambi ya boma yoona za ngozi zokugwa mwadzidzidzi ya Department of Disaster Management Affairs DODMA yati pakadali pano bungweli likuchita chilichonse chotheka pofuna kuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Mneneri wa bungweli Chipiliro Khamula wati pakadali pano bungweli likuchita zotheka kuti lithandize anthu onse omwe akhudzidwa ndi ngozi zakugwa mwadzidzidzi. Hanke Chintengo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Akhamula ati kuchokera mkatikati mwa chaka chatha kufikira padakali pano anthu okwana 33 ndiwo amwalira kamba ka ngozi zakugwa mwadzidzidzi. Iwo atinso anthu okwana 174 ndiwo avulala kamba ka ngozizi. Apa Akhamula apempha anthu onse omwe akukhala m'malo omwe amakhudzidwa ndi madzi osefukira kuti akuyenera kusamukira ku malo okwera. Ndipo pa mfundo ya Akhamula ati padakali pano bungwe la DODMA likuchita chilichonse chothekera pofuna kuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozizi. Anthu okwanira 33 atisiya ndi ngozi zimenezi, 22 chifukwa choti anaombedwa ndi mpenzi, pamene 11 atisiya kufanana kuti makoma a nyumba zawo anawakwera kutsatira mvula ya mphepo komanso mphepo ya mkuntho payokha. Ngati nthambi ndapezanso onena kuti anthu okwanira 174 avulala mosiyanasiyana chifukwa cha mphepo ya mkuntho komanso ziphaliwali kuyambira mu Julai chaka chatha kufikira na lachisanu pa 7 January. Ngati nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mutha ndi anzathu omwe timagwira nawo ntchito takhalupeka chithandizo ku mabanja okhudzidwa, ndipo kufikira na lero lino takoneka kufikira mabanja okwana 13,385 mabanja 16,286 okhudzidwa aja. Ngozi zakugwa mwadzidzidzi zimachitika kwambiri m'dziko la Malawi maka mnyengo ino ya dzinja pomwe madzi amasefukira madera ambiri. Padakali pano madera monga Zomba, Blantyre komanso Mangochi kuphatikizapo Nsanje ndi Chikwawa ndi ena mwa madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi ngozi za madzi osefukira. M'malo mwa Mibawa Television mu mzinda wa Blantyre ndine Hanke Chintengo. Mu nkhani za msangalutso, mmodzi mwa anthu oyimba odziwika bwino m'dziko muno, Lulu, wati wakonzeka kuzayimba mwapamwamba lachisanu lino ku Mibawa Multipurpose Hall. Malingana ndi Lulu wati zonse zokonzekera za tsikuli zikuyenda bwino ndipo anthu ayembekezere kuzaona komanso kumvera nyimbo zakalekale zomwe wakhala akuyimba Lulu. Hanke Chintengo ali ndi zambiri. Lachisanu lino ku Mibawa Multipurpose Hall mu mzinda wa Blantyre kuli dansi yafumbi kobo kamba kuti pa tsikuli oyimba odziwika bwino ochokera mu mzinda wa Lilongwe Lawrence Khwisa yemwe amadziwika ndi dzina lakuti Lulu akhala akuyimba pa tsikuli. Iyi ndi dansi yoyamba kuti Lulu akhala akuyimba ku Mibawa Multipurpose Hall. Malingana ndi Lulu wati anthu okonda nyimbo ayembekezere kudzavina komanso kudzamvera nyimbo zatsopano zomwe iye akuyembezereka kutulutsa mchakachi. Ndikuyesetsa ndithuti tiite chotheka kuti anthu azasangalale osapeza zaone zimene analoweza. Tizayimbanso nyimbo zina zakuti sakuzidziwa zimene tifuna tikutse 2022 phatikizirapo nyimbo imene ndayimba ndi JK ku Zambia. So I think ndi one of the chances zimene angayimvere koyambirira ena sasa naimvere. Ndikuona ngati kuti siyamvere kuti ndibwere ndekha. I think apopo tingona tibwere ndithu ndi bandi yonse komanso chifukwa kuti mina tinasowana osayimba limodzi kufikira ku gemu ya January koma apapo tsopano tikuona kuti tizachezaso limodzi pa stage ngati bandi ku Mibawa. Dansi yakonzedwa ndi kampani ya WS Bet yomwe ndi imodzi mwa makampani otsogola pa masewero amulosera. Pa tsikuli dansi iyi idzaonetsedwa live kuyambira 8 koloko madzulo pa Mibawa Television komanso pa tsamba la mchezo la pa Facebook la Mibawa TV. Malo mwa Mibawa Television mu mzinda wa Blantyre ndine Hanke Chintengo.
Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino, The Flames, yayamba ujo mu mpikisano wa AFCON ku Cameroon komwe yayamba dzulo ndi kugonja ndi timu ya Guinea 1-0. Flames isewera masewero akachiwiri ndi Zimbabwe lachisanu lino. Well, that's all we had in today's evening recap. You've been with me, Mphatso Chakaza. Good evening.